Hello, bring inside your Hornbill TV. Ajila newsroom discussion de mohan ekta issue la opode discuss korubula ase kundu implementation of the Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland RIIN la implementation opode hobo. Edu recently Association of Indigenous Minority Tribes of Nagaland AIMTN kan pratahan la awas utaishe edu state government la decision opode tahan support kurala to implement the RIIN aro edu kundu Nagaland cabinet bra approve kurishe September 28 te holibi tahan laga concern edu selective enumeration thaga opode tahan bra tahan la concern ekta raise kurishe edu jata minority tribes Kuki, Karo, Kachari aro Mikir edu tahan Jarjun edu jata minority tribes la opode thalia la opode aro etu bra tahan laga questions of fairness and equality thagyala tahan edu ekta awas utaishe to edu despite tahan edu initiative support kurina pek kurina ahyala pasode edu AIMTN representatives kan ba question kuri ase kile tahan la tribes ekla ge single out kurishe edu process te aro tahan sub tribes ke ekilo ahina edu include kurele la tahan edu mangi ase to edu la opode mohan aro further understand edu issue opode aro jangari baule nimide mohala reporter ba edu story opode tai ba closely follow grina ahi ase to itia reporter akre moge newsroom de ba join kore ase talo de ba aro further jangari kan mohan janiwa. Hi Agre, thank you, good morning, thank you for joining me. Morning. तो yes मुझे नेटू डिस्कशन शुरू करीना चावले करने एटू selective enumeration एटू चार्टा minority tribes एटू दहान RIIN under the आयासे एटू रा एकटा जाने निशना concern एकटा ओलाई जैसे association ला बिटोरे तो एटू indigenous minority tribes of Nagaland ला बिटोरे तो अपनी explain करो पारो एटू चार्टा tribes kan किले दहान unfairly treat kura nishna under the RIIN tahan inya feel kuri ase etula RIIN la process te aro exactly what exactly dahan mangi ase Hoi no mi first of all apni morning mohan aji arubi yare mohan la newsroom de RIIN registration of indigenous inhabitant of Nagaland laga moi kan itu discuss kuriwole ahi gina ase aru moi kan aji itu discussion do kile ekta raise kuri ase concern itu kile itu issue do take forward kurine discuss kuri ase koile to it's regarding the non Naga indigenous inhabitants of Nagaland AIMTN kan pra ekta press briefing de tai kan bra September 20 government order laga hisab prahi ekta press conference dishe to moi khan itu thik tai khan laga issue ro kire based ase moi itu de wapas jawo September 20 de state government bra order ekta dishe itu order ro ki thagishe koile tai khan bra RIIN laga under de kun fall kure itu laga mention kurishe and in the same order next page te tai khan itu laga RIIN laga enumeration kun kuriwo lage kware tai kan charta minority tribes mention kurishe kun kan apni rightly state kura nishna Garo, Kachari, Kuki, Mikir who is also known as itu tai kan Karbi kan bi inabi koi jai to tai kan bra itu charta tribes kan do ekta September 30 de government ge ekta question put forward kura dikhi paise September 20 laga order hisab September 20 de itu enumeration do along with the 15 tribes itu charta minority tribes can be non Naga indigenous charta minority tribes itu hami kile tai kan ekla kile enumeration kuribo lagi ase aru why this unfair treatment koi gene tai kan September 20 de ekta press statement de aru bi state government de question kuise aru in fact tai khan ekta state government ge question kura moi itu bi mention kuri dibo tai khan Saturday Sunday laga press conference te bi tai khan same itu mention kurise aru to September 20 de hoile bi September 30 de September 20 laga government laga order question kura homoi they have cited few facts and figures according to them itu facts and figures kan do tai khan pra janai dia hisab hoile to alag tribes kan bi bishi ase kuise aru why despite many tribes being there in Nagaland, why just these 4 minority tribes? Tai khan bra kwado tai khan yere Dimapur ekla de hoile bi since 1536 ahi gene settle kurise gushe. In fact mohan sai gene jaile do tai khan bra kwado itu Ahom kando ahi gene yere Kachari kando ahi gene yere buhishe gushe since 1536
Aro taikan bra ekta mention kurado. They've also precisely mentioned the villages that have been recognized by the state government. And despite all these recognizations, why is it that only these 4 non-Naga indigenous tribes are being asked to go through enumeration? Manyere saigene jaile do taikan around 15 tribes mentioned kurigine ase kun kan recognized hoigine ase ekta hoile do Amaluma, Baman Pukri, 1 Baman Pukri, 2 Doyapur, Danseri Par, Darogajan, Aruman Sailo, Disa, Gupu, Ganesh Nagar, Haza Disa, Kushabil, Manglumuk, Naharbari, Purana Bazar A, Purana Bazar B, Padam Pukri. Itu han sobi taikan laga presence pra taikan thakya laga ekta jaga pra itu bosti kan itu jaga han recognized hoishe koile do why this step motherly treatment from the state government koigine taikan question kuria laga bi dikhi paise aru mahan saigine jaile do taikan pra kwa do September 30 do aru bi Sunday re taikan la press briefing ekta re taikan pra janai dia hisab hoilo September 30 taikan laga ekta statement bra naga manu statement bra manu bishi bi taikan laga approach ke galti bra loi loa laga bi tai ham koise where they questioned on September 30 they questioned the government on these 4 minor tribes only having to undergo the enumeration of RIIN to tade bra taikan Sunday re ekta press briefing de kwado manu bishi bi taikan ge misunderstand kurigine ase koise saying that they are against RIIN Holibi taikan bra Sunday re taikan la press briefing de arubi ekta clarify kurado taikan RIIN laga against Korea no hoi gushe. In fact, they are with the government when it comes to the implementation of RIIN. Aro taikan bi government ge bi full support dibo koishire. Holibi taikan pra kwado taikan bi nijor ge tahan bi nijor naga manula bitore thaki jaro itu Nagaland hi taikan laga mati ase koi gine bhapna kuri ja aro naga manu sob bi ekta ase aro taikan bi itu nishna ekta jaga de man sob bi ekta hoi gine buhia laga bhapna ekta thagi ja do government laga September 20 laga order do taikan ge ekta question kuri ja aro taikan ge ekta betrayal feel kurile dishe koi gine AIMTN laga leaders kan bra executive members kan bra inega ekta bi mention bi kurishe aro taikan bra September 30 de itu laga issue do taikan lagi le do legal course kan bi kuri gene jai jawo lagi wo koi gene bi tan September 30 laga order de mention kurishe whereas on the other hand Sunday din taikan la press conference sai gene jai le do tan itu do mention kuri gene nai re so maybe taikan itu laga hoile do bal brabi aru bhapna kurishe wala aru itu government la order do korte loi ja laga hudia homoi ta han bra khwa do itu do apex body law de hi kotha bi kuri gene jabole la bi koise hoile bi September 30 de tai khan la statement do legal course kuri gene jabole la khwa do tai khan utu kinega September 30 de mention koise Sunday din de do ina equally mohan tahan mention kura dikhi pa nai re nomi aru moi khan sai gene jaile do hoi itu mohan yare kachari garo mikir aru kuki khan la mention bi kuri gene jai ase hoile bi on the other hand mohan aru bi aji laga ekta press statement de sai gene jaile do gorkha khan bi tai khan bi RIIN de part hobole mon laga bi tai khan janai dishe aji local dailies te bi ahi gene thaga nishna tai khan bra kwa do tai khan 1870s te hoile bi ahi gene Nagaland de settle kuri loise aru settle kuri gene thakya nishna ta khan bi hope kuri she gushe state government ta hange RIIN de hi itu involve kuri bole RIIN laga underfall kuro koine holi gorkhas kando RIIN laga underfall na kura nishna ta bi government ge request kura do ta hange bi RIIN laga under de itu ta hange dile bal hobo koi gene bi ekta bi jani paise to moi khan itu RIIN du nam nishna hi ase residential itu registration of indigenous inhabitant of Nagaland la koi thaga nishna itu RIIN de ahi ja hando itu charta minority tribes kando itia next government la order hisab te ki kuro lage koile do village council khan laga hat pratai khan laga certificate khan original certificate khan aru government bra dia example voters ID bi ho Aadhaar card bi ho itu han sob sai gene tai khan itia jai gene tai khan la IIC indigenous
itu certificate taikan arubi banabo lagiwo to IIC bana pichirehi taikan itu that will be officially proved that they have been here in Nagaland before December 1, 1963. Aru itu RIIN de taikan enumeration kan kuri gene jaile to kun kan ke itu indigenous inhabitant banawo koile to December 1, 1963 laga agere ahi gene Nagaland de buhija hando taikan bi IIC laga certificate pai jabole laga ekta ita legally inega kan bi kuri gene jai ase moi kan on the other hand sai gene jaile to inner line permit laga bi issue bi ulai gene ase itu inner line permit laga hoile to after 1963 December 1 ahi gene buhia kan sob bi itu inner line permit bi banawo lagiwo mohan inner line permit laga sai gene jaile to tinta categories ase government bra bi directives di dia nishna aru itu tinta categories kan hoile to tai kan sal hisab prahi ahi gene ki hulibi apply kurubo lagiwo certificate kan bi administration la side pra village council pra approve kuri gene tai kan itu kan bi sob banawo lagiwo profession la hisab pra hulibi state government pra categorize kura nishna itu ekta vast extensive segregation mohan dikhi gine jabo itu inner line permit aro registration of indigenous inhabitants of Nagaland laga mohan ita RIIN aro inner line permit pra Nagaland de hulibi hopefully ekta segregate bi kuribo pariwo la koi gine ekta bi bhapna ase to inia hoile to poila pra hoile bi since the British time mohan naga manuge protect kuribo karne inega ekta ula nishna itu bar bi state government bi public demand laga upor pra hoile bi taikan RIIN aro inner line permit to aro bi ekbar strongly implement kuribole laga order pass kuri dia nishna hopefully administration concerned administration sub district la administration can be strictly itu han bi follow kuribo paro la koi gine ekta akhabi rakhia je moi khan Hornbill TV bra jai gine Dimapur laga deputy commissioner ke bi kotha kuria homoi deputy commissioner pra kwado mohan sabi alag alag inega illegal ki khan bi thaki jai aro Nagaland laga DGP Rupin Sharma bra bi kwado Manipur aro alag alag districts pra drugs ahya hando illegal saman ahya hando yete Nagaland bra hi disperse kuringene dusra state jai ko shide to moi khan is it because RIIN aro inner line permit tik pra implement na kuria karne bi itu cases khando hoyas nigi aro hopefully itu kan implement hoi jaise koile do RIIN aro ILP phal pra implement hoi jaise koile do hopefully itu kan do tackle bi kuro paro wala hoi mohan we are not saying that khali itu alak manu khan hi ahi gene yare illegal business inabi kuriasi inabi kon hoi holibi moi khan bhal pra sai gene jaile do drugs kan holibi one of the itu major crimes kan especially transportation of drugs from especially Dimapur being the center itu ambi tackle kuro paro wala aru moi agere Dimapur laga DC prabi janai dia nishna deputy commissioner rabi janai dia nishna homeless manu khan holibi in various cases jaigene manu khan laga hat manu hange bag kuri thaka poisa mangya khawle la saman kan bi mangya homoi tai khan homeless manu la identity chulai gina illegal business kan illegal saman kan bi inega kam kan bi kuri jai ekta mohan case ekta new market te sai gine jaile do utu case te hoile do homeless manu khan group ase koi gene Assam laga side pra ahishe koise itu business association new market khan bra tai khan ge hudia ro homeless khan ge hudia ro tai khan Assam raishe koise aru homeless manu laga acting kuri gena inega manu laga saman chor kuria laga cases kan bi thagi jaise tadera business association new market khan bra hoile bi tahange duria laga bi mohan dikhi paise to deputy commissioner pra kwado itu kan sob RIIN aro inner line permit laga proper state government bra implement kuria aro directives kan ahi ja pichide tai kan itu gather kuri gena tik tak enforce kuro parile do Nagaland especially Dimapur de hoili bi cases kan bi komti hua dikhiwo wala koi gene ekta bi side kuria laga je nomi back to you acha akri do edia apni agi de bi mention granish na do AIMTN tahan brado tahan la apprehension edu bi express korina ashe edu tahan ge single out kuri dia la sensitivity opore aro to apni la hisab ne apni press conference kan debi jaina etia elaboration apni phalwa di dishe aro kiki apprehension thayo edu han labi apni all of side kuri dishe to apni la hisab de edu move pra tensions ulawo nishna
asna nai between the majority and minority tribes Nagaland la pitore aro government brabi edu RIIN process implement gurina chade kina ensure korle paro ki any eco divisions can within the state eco divisions can na aniwo nimide between the minority and the majority tribes si nobi mohan phal pra saigene jaile do itu RIIN hoile do moi agere koi dia nishna inhabitants can ge protect kuribole laga ase to RIIN laga September 20 laga order ahia pichire moi kan ekta dikhi pa do charta minority tribes Karbi mohan itu Mikir Kuki Garo khan hulibi tai khan September 30 de hoile do government bra tange ekta single out kuri dia aru order de itu charta tribes ekla ge enumeration karne mention kuria order ahia do tahan bi September 30 de tahan la press statement de hoile do ekta government ge question kuria laga bi dikhi paishire aru while they were questioning the government at the same time moi kwa nishna taon utula press note te hoile do tai kan legal course khan bi kuribole jawala koi gene kuria laga bi dikhi paise but mohan sai gene jaile do apni la question itu communal clashes kan la question kan bi hudia nishna man itia sai gene jaile do inega chances to bishi komties de because tai khan bi September 30 laga order pichire manukumba laga views can be hunishe wala itu garne hi aru tai kan Sunday din de press itu not dishe to tai kan itu press statement de press briefing de kwado manu misunderstand kure ase koise ta han bi and they also tried their best to clear the air and let the government and the public also know where they stand and maybe itu do communal clashes can be avoid kuribo karne bi ase wala aru tai khan laga stand do utu statement de manu bhalbra na buji ja garne arubi matishe tai khan bra kwado to tan bra kwado they are not against RIIN and that may be enough for the government and the public to also understand where they stand tan bra kwado they are not against RIIN in fact they are very much for RIIN aru itu RIIN do tai khan karne itu charta minority tribes karne bi non naga minority tribes karne bi enumeration karne bi kwado tahan itu order ahado they are very much willing to even do that also holibi tai khan pra ekta question put forward kwado why just us why just the four tribes koi gina ekta question bi put forward kuri gine hi ase batan government ra itu na koile man itu kuri gine jawo na mohan agi din khande itu kuine jawo ina iku tahan ina kwane in fact tahan na press statement de contradict kuine September 30 la contradict kurigine itu bar laga tahan la press briefing de holo tahan inega legal course lobole lagi ja ina iku bi mention kuria nai de to tai khan bi itu hole do they wanted to put their thoughts straight and I feel like they were actually able to properly put their thoughts out straight because koi dia nishna tahan bi RIIN support kura la bi janaishen at the same time they also mentioned and cited their willingness to also be re-enumerated to be enumerated under RIIN but they only put forward a simple question that is why just us and maybe state government bi itu khan bi bhapna bi kuria se wala aru ekta mohan bal bra saigene jaile do sabi order de saigene jaile do government bra 15 tribes along with the Naga tribes along with the 4 non-Naga indigenous can be mentioned be kurigine ase mohan bal saigene jaile do government bra itu alag tribes kan no itia tak to enumeration garne mention kura nai de to this is a mystery aro future kan the government kinya kurigine jawole ase ki bhapna ase itu an government bra iku mention kura nai de order de they just say that these tribes will be enumerated under RIIN inega hi koigine ase however front kan laga order de alag tribes kan mention kura han do kiniga hobo itu ekta itia bi mystery ase holi bi government kan bi I'm sure tan bi ekta bhapna bi thaki gena inega order ekta pass koishe wala to in the future we can hope for this for the other tribes also to be enumerated under RIIN nomi back to you acha akre lastly ekta moi hudiu mun jado itu tribes kan brado they want RIIN to be used for sub communities nimite not just tahan ekla single out nokrina to apni physically jaina present aise to based on what you've seen and heard edu apni la hisab dibi edu demand does it make sense for Nagaland as a whole aro alag groups can be enia same feeling thagela enia eku eduan la poribi eku updates enia jani baishna naita tak
इतिया करने तो मुहान इतु अलग ट्राइब्स खान करने तो तहान ला बिहाफ प्राही कोथा नाकुरी जाही बेस्ट हो किले विले इतिया भी इन्यूमरेशन करने चारटा ट्राइब्स खान भी दिगिने से but I'm sure तादे भी इतु अलग consider kuro lagya khan bi bishi thagi ulibi pare itu karne bhan dusra tribes khan karne to comment khan bi nakuri jabo hoilibi taitu charta tribes khan ge enumeration karne mention kuria nishna age din khan bi itu charta tribes khan do enumeration do kuri gene jabo hoilibi moi koi dia nishna the other tribes that are mentioned under the government's order itu tribes khan hoile do it's still a mystery moi agere koi dia nishna nomi to itu tribes khan do kitia kuribole ase kitia enumeration kuribole nishna ase itu laga itia do iku order na iku government la side pra do statement ahane hoilibi itia do enumeration do shuru hoi jai gene thakibo aru itu bosti laga council khan pra hi kun ki ase kun ki la sal brai she tu kan check kuri gene hi ta kan enumeration do start ho aru itu do ekta government process to aste ra ahiu nishna je to age din kan de maybe more tribes or many tribes will also be added in the list of the to do list of enumeration for RIIN also nomi back to you. Alright, Akre, thank you so much. Moge join Gurin I do updates kan diarne. To itu thaha se mohan aji laga newsroom discussion RIIN la opor de chala mohan la reporter ba updates kan koi dishe to mohan itia dikhya nishna edu RIIN laga process la opor concerns to bishi complex ase aro Nagaland de bishi manu laga identity aro rights support deeply tied kurina thagala mohan ekta dikhi pai to government nimite bi edu issues kan do address kuribole bishi ekta crucial ase divisions na ni bole nimite state de to edu developments kan opor mohan monitor kurina thakibo aro further updates kan apni yan ge janai de thakibo eta ane man ase ala ala khobor ganai site kibi Hornbill TV